সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন ওল্ড দীঘা সমুদ্র সৈকত। গাইস, ওল্ড দীঘা সমুদ্র সৈকতের এই ধরনের মজাদার ভিডিও দেখতে দীঘা রামনগর ইউটিউব চ্যানেলটাকে প্রচুর পরিমাণে সাপোর্ট করুন। DIGHA Sea Beach। চলে এসেছি গাইস একদমই নতুন ভিডিও নিয়ে ওল্ড দীঘা সমুদ্র সৈকতের। সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন টুরিস্ট ফুল। ভিডিওর সঙ্গে থাকুন আর ভিডিওর কমেন্ট বক্সে ভিডিও কেমন লাগছে অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। চলুন গাইস ভিডিওর সঙ্গে থাকুন। ওল্ড দীঘা সমুদ্র সৈকতের এই ধরনের ভিডিওর কমেন্ট এসেছিল। আপনারা যেভাবে যেরকম কমেন্ট করবেন সেরকমই আমরা ভিডিও নিয়ে আসবো। এর আগের ভিডিওতে যদি আপনারা দেখেন, একজন কমেন্ট করেছিলেন যে দাদা ওল্ড দীঘা সমুদ্র সৈকতের ভিডিও, দুপুরবেলার ভিডিও, চান করার ভিডিও নিয়ে আসতে। তো এখন প্রায় বিকেল হয়ে গেছে, দুপুরবেলা হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছিল, মেঘলা ছিল, ওই জন্য আসিনি। চলুন গাইস ভিডিও সঙ্গে থাকুন। ভিডিও কেমন লাগছে অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট দিন। আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে দীঘা রামনগর ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করুন। मेरा सामने
ওল্ড দীঘা সি বিচ গাইস, ভিডিও কেমন লাগছে অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা যদি 1000 কমেন্ট পাই তো আরও সুন্দর বেটার ভিডিও আপনাদের কাছে আনবো। वन 1000 কমেন্ট মাংতা হয় বস, সবাই কমেন্ট করুন।
ওল্ড দীঘা সমুদ্র সৈকত সরাসরি ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। ওল্ড দীঘা সমুদ্র সৈকত, ভিডিও সাথে থাকবেন। গাইস ভিডিও কেমন লাগছে অতি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। সবাই এবার আনন্দে মাথা হবে, কেননা সামনেই পুজো এসে গেছে। ওল্ড দীঘা সমুদ্র সৈকত আরও জমজমাট হবে। ওল্ড দীঘা তৎসহ নিউ দীঘা, আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। আরও সুন্দর সুন্দর দীঘা রামনগর ইউটিউব চ্যানেলে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আসতে চলেছে। তো আপনাদের কমেন্ট, আপনাদের সাপোর্ট থাকলে আরও যে আপনারা আসবেন দীঘা ঘুরতে, পুজোর ছুটি কাটাতে, সেই সমস্ত সব পর্যটকদের নিয়ে নতুন নতুন ভিডিও আসবে আপনাদের দীঘা রামনগর ইউটিউব চ্যানেলে। সো চলুন গাইস, ভিডিওর সাথে থাকুন, ভিডিওটা লাইক বাটন করে দিন এবং নতুন ভিডিওর অপেক্ষায় নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনও দাবিয়ে দেবেন। চলুন গাইস, সাবস্ক্রাইব করে দীঘা রামনগর ইউটিউব চ্যানেলটার পাশে থাকুন।